Så där då, nu är klockan 9 och jag tänker att vi sätter igång även fast jag tror att flera är på väg in. Och jag heter ju Anna Carlson Sigstedt och är generalsekreterare på Diversity Charter Sweden. Och det är jag som håller här nu i den korta inledningen. Som jag hoppas att ni vet vad det är, kanske vad ni har tackat ja till. Och det här är dagens program. Där jag hälsar er välkomna som vi gör nu. Och sedan är det inte jag som ska prata utan det är Anu Ritz som är Policy Officer på EU-kommissionen. Och just den delen är på engelska. Och sedan i slutet av presentationen vid 9:30 ungefär, då kommer ni kunna få ställa frågor till Anu. Och det gör ni via chatten. Och då väljer ni själva då om ni vill skriva på svenska eller engelska. Och sedan i slutet så kommer jag ge lite exempel från Sverige. Och det kommer vara på svenska. Men ni kan ju ställa era frågor på svenska eller engelska i chatten. Och sedan hoppas jag att vi är klara klockan 10 och då att vi är riktigt peppade inför Diversity Month. So, let's continue in English. Let's see if I can make. So, as I said before, the person who will present everything for you is Anu Ritz, and she's the policy officer at the EU Commission. And she's the one I normally meet when I have the meetings in Brussels or wherever we meet or these digital meetings. And she knows everyone within the charters around EU. So, yeah, the floor is yours or the screen is yours. Thank you so much. Good morning, everyone. And thank you so much for re-inviting me. It's always I feel like it has become a small tradition. I think that if you've been doing something more than 2 times, then you can actually call it a tradition. So thank you so much for having me back at your Pepp Hour around the EU Diversity Month. And I think that I would like to start for the ones who had a pleasure meeting at least online last year, probably know the question. But I would like to start before I even start any presentation or anything like this with 2 questions. And I think Hasse will help me with putting the questions also in the chat. So my first question would be, have you heard about the European Diversity Month before? So I think Hasse will put it into the chat. So you can just show your thumbs up, either to yes, if you've heard about it, or no, if you have not heard about it before. So let's see, we're waiting for the question. Well, we started to get yes already. 1 no as well. Yeah. They've started to say yes. No, because I think that what Anna and the Swedish Charter has been doing in the recent years has been amazing awareness raising around the Diversity Month, and also with this morning Pepp Hour that you're organizing. So I think it's a great opportunity. Okay, so we got some no's, but we got a lot of thumbs up or yes. So I'm really happy to hear about that. And now I will have a follow-up question. That's probably then for the ones who have said yes or thumbs up. Have you participated in the previous years at the European Diversity Month with your own activity? Or maybe we can enlarge the question a little bit. Have you taken part of an activity by someone else? So we can combine those things together. So if you participated or not, that would be interesting to know as well, because there's kind of mixed. Very good. So I see there's a lot of knowledge and experience already in the room today, and there are some that say no. So it's perfect possibility for me to hopefully say some things and tell you something that makes you want to participate, plus everything that Anna has already prepared for you today. So I will try to share a very short PowerPoint, because it's not so much about me, it is more about you and what you can do.
So I don't want to take away all the time. Let me see. Okay, I hope my presentation is coming up on the screen. So if there's anything you can't hear me, I talk too fast or something, just let me know. So before I even start, I maybe want to say a few things about me and where I'm working and what is one big task of my daily work. So as Anna said, I'm working for the European Commission in the unit that deals with non-discrimination, and more specifically then on LGBTIQ, age, and diversity is one big part of it, which is the overarching work that we do around promoting the diversity and inclusion. And one big part of my work is to, and this, I guess, yeah, it's actually a pleasure as well, is to coordinate the work of the diversity charters. Such as the charter that you have probably all signed today, the Swedish charter. We have 26 charters in total in Europe. We're really hopeful that Malta will join still this year. So that we can really say that we have the whole EU is covered. And it's also very good to see that the work that these charters are doing for promoting diversity inclusion and really taking the D&I agenda further is getting more and more recognized. But what we can also see is that the organizations, employers that have signed up to one of the charters at least is steadily growing. So we have already reached more than 17,000 employers in Europe who have signed up, and that represent actually more than 17 million employees. So it's a big share already of the employers in Europe that we have managed to reach out to. And one part of the work that we're doing is organizing European Diversity Month. Of course, we all know, and I think you know it best, even better than I do, that diversity inclusion is a continuous work. It's something that the organization in its best has made part of its organizational values and mainstreamed all throughout the whole processing and development and production, and not left it only for the HR maybe to do. But we do feel that it's always good to reach out to see what others are doing, to learn from them, but also to celebrate the steps and the progress and successes that we've had so far, and to really reach out to maybe a wider audience. Also raise more awareness about the importance of diversity and inclusion, why it's important for you as an organization. And these are really the reasons why now already for the 5th time we are celebrating the European Diversity Month. Diversity Month always takes place in May, so we already started to say that May is the Diversity Month, the month. But I want to make out there for the ones who have not heard about it, so it always takes place in May. You may already know, or you've seen if you've participated in the previous years, that every year we have a specific theme that we want to focus on. And this year, we want to focus on, and we really encourage any organization to think about it and maybe align your activities around the theme of embracing the future work through inclusion and diversity. Why such a topic? As you all know, probably better than I do, that recent years have not been easy for anybody. It's also for the organizations as such. We've had several crises in the past and still continuing, and all of these have had impact on you and as an organization. But additionally to that, we have different challenges that we have seen that are overarching, whether it is digitalization, whether it is the aging population, whether it's the increase of needs of people providing care, whether we're talking about elderly or young people. And I think all these
challenges can be turned into opportunities. And the idea for this month is really to see how we can embrace the challenges and turn them into the opportunities through inclusion and diversity. As always, we have a one-stop shop, which is our website. It is eudiversity2024.eu. It's very easy to think about, remember Google, it always comes up. And on that website, we have tried to really gather all sorts of pieces of information and help that we could think that could be also supporting you. So we have gathered there a little booklet guide on how organizations could take part of the Diversity Month. If you haven't taken part yet, it is just a bit of a step-by-step what can be done, some ideas for activities, also on different topics and initiatives that you could do internally or externally. We have prepared various social media posts in our social media toolkit. I'm really hoping at the moment that the translations in Swedish have been done correctly, because otherwise I would be really, really awkward of showing you something that might not make sense. But what we have really tried to do is that we are totally aware of the diversity also of languages in Europe, and we try to support that. So we have made the whole website and all the supporting elements there available in all the EU languages. So you can go to the website, change the language into Swedish, Hungarian, Estonian, whatever, and you should be able to have access to all the same products, assets, social media posts in the varied languages. So, for example, if your organization is active in various countries and you would like to really reach out to your staff, for example, in the various countries, then you can do that in that language. Of course, everything is available also in English. A lot about the Diversity Month is about communicating, make your voice heard. And this is what we want to encourage you to do also in your social media posts, in your intracoms, internal communication, in your communications to maybe your suppliers or customers. And we use one single hashtag, which should be hopefully easily to remember. It's hashtag EU Diversity Month. And here I just put a little clipping from some activities from previous years that pop up when you make a search. So it's also something nice to see that during the month of May, whether you decide to celebrate your initiative, your event, or social media communication campaign on one day or a week or a month, you can definitely make it heard. And so that others can also see what you're doing and maybe learn from you or take a bit of inspiration, if not for this year, then for next year. I already mentioned that we had a guide to celebrate, to help you out a little bit, maybe to give you ideas. But I thought that I will bring out some examples as well of activities that were done last year. And after I give you some examples, I'll tell you where you could find them, or you can put your initiatives in as well. So I just made a really, very short clip of some of the activities that were done throughout overall in Europe. So just to maybe give you a bit of a flavor what you could do. We saw that last year there were quite a few activities on microaggressions. Also, the emphasis was on personal stories, sharing them. And from the events, I could pick out, for example, overarching topics like inclusive communication, stereotypes, prejudice, also about digital accessibility. There were actually quite a few organizations who have started raising awareness about menopause and the impact into a career and the work environment as such. There were
Actually, the next one is an activity that we did within ourselves in our organization in the European Commission. We had a diversity quiz to test knowledge about diversity inclusion of the staff. That was very, very popular. People really liked to test them. It was really nice to know. What we also did was on the day of the Idaho or Idaho Hobbit, we turn our rather one-colored logo of European Commission into the rainbow colors of the logo, so that we also internal and external communication, we draw more raise more awareness around that day. I think the free eyesight test and hearing test, if I'm not mistaken, is from Estonian Ministry of Social Affairs. It's an activity that they provided for their staff. And then we saw diversity film screening and also communication campaign around harassment. So, as I mentioned, I had the pleasure of taking all these great examples out of what was done last year, and it was only possible because of your input into that map, into that activity map. So we have on their website, one of the things that we have done is we have made a map where everybody can enter their initiatives, any activity that you are planning to do during the month of May so European Diversity Month. Whether it's internal or external, you can, and I really, really encourage you to do that, to put it on the map as well. And if you don't have all the information at this moment, don't worry. In order to put your initiative on the map, you need to make a very easy login. And with that login, you can go back into the activity and edit it later. So for example, if you know at the moment, like I want to do, like, for example, this is already entry from this year's map, like Randstad Group in Belgium is planning to do a diversity inclusion week, but you don't know exactly what goes around it, then you can put the initial idea there and then come back and modify it with the visual and the target groups and everything else. And this is actually my call for action for you. Show initiative, take a stand, raise awareness internally, externally, and organize at least one initiative. I'm not saying event or anything like this. It can be the sky is the limit when it comes to creativity. I've learned that already with my previous participation at your Pepp Hour, because I've had the pleasure of hearing from other organizations in Sweden who have done something. Really, the sky is the limit. Think about what you could do, what really serves you or your organizations internally and externally, and do one action, put it on a map so that we learn about it as well, or let Anna and the charter know what you're doing, and so they can let us know all your brilliant ideas. And last but not least, as every year, we have also an official kickoff to the opening event, and this time it will take place on the 25th of April. It is a Brussels event. The event takes place in Brussels, but it's a hybrid event. So if you do not have a possibility to come to Brussels, you can do that. The registration is open on our website. You can register for that. So if you can't come to Brussels, you can always follow it online. So have a look. We're gonna have panel discussions. We're gonna have a quite an extensive participatory method workshop for all the participants on site and online. So to really hear your voice, your experience, and really gather them so that we can then look into the panel discussion as well. So it's really we count on the participation of online and on-site participants to really build the discussion that comes after that on the panelists. And if you have any questions or you want to share some information, and I'm always happy to hear from you. This is our email address that you can always write, and our website where you can find all the information. And I will send the presentation afterwards to Anna as well, so she can share it with you, just to make sure that all information is out there, and you have a place to go to
to touch again. I was like, oh, I didn't remember exactly what Anu said. I will go and have a look. So thank you so much. This is it for me, Anna. I give the floor back to you. Yeah. I'm happy to have some questions if there are any. Yeah, thank you so much. Yeah, so do we have any questions? So either you can write them in the chat, or if you just put on your microphone and tell us your question. I mean, if you don't have any question now, as I said, you can also write to me by email. I'm always happy to hear and to see how to, what's on your mind, and to see if I can't help out, then we have an amazing stock of 26 charters who we can tap into as information, as a source of motivation and expertise. So yes. Now we have a question. How do we see the variety of perspectives fit into the year's theme? Okay, I see there's also a question about the theme. So yes, I mean, what we can see, and also from the policy development from the Commission side, we can see there's a huge changes in demographic, and it also, of course, impacts the working environment and the you as organization as such. But we also see that there are changes in the needs of employees, but also organizations, and all these are building into your organizations, how you function, what are your priorities. Unfortunately, what we have also noticed is and heard from different organizations is that when we go through different crises, and organizations need to adapt to really keep on functioning, we see that often what happens is the diversity inclusion as such, and investment into that, and continuation on working on that, and really seeing a progress kind of changes. So it might vary from organization to organization, of course, but we see that, okay, we have more urgent priorities to focus on, and we kind of leave a little bit less investment or commitment to diversity and inclusion. However, what we see from research as well, I'm sure you're aware, is that actually a lot of these challenges that organizations are facing, whether it is really the globalization of the world or digitalization, where to find the talent for your organizations. A lot of these challenges can actually be tackled and turned into solutions if you go through diversity and inclusion. And I think the reason for us to keep the theme as such very broad is exactly that various organizations go through various challenges. Not all sectors are affected by the same challenge, so to say. So not everybody's affected by reskilling needs or upskilling needs, but there are some sectors who are really having troubles of finding people with the right skills. There are more sectors and organizations are more flexible when it comes to work life, providing the flexible working hours, flexible work as such. But all of these are part of what we see as the future of work. And we really believe that by including diversity and inclusion into the focus on how to find solutions for these various challenges, you can really progress. And that's the reason a bit on the theme. But it's really, we are aware it's a very broad topic because future work means different things for different organizations. But it's really to give each and every organizations in Europe to take a minute to look what are my needs in order to make my organization still succeed? What are the challenges that we are facing as an organization, and how, by embracing diversity and inclusion, we can overcome these challenges? I hope that was more or less okay explanation. If not, would be a follow-up question. And so we have some question about the quiz. Is it something how exist, or shall they
make it by their own? This is a quiz that we prepared internally, so it's not shared. But I know, for example, and I think Anna can probably reach out, is that there are various diversity charters who have their own quizzes as well. Comes to mind is a German diversity charter has a quiz online. I think also Polish diversity charter has a quiz. So I think that these are something that could be tapped into. I can also have a look on our own internal quiz. Maybe indeed we can also share that one. But our quiz was really also very much linked to our organization as well. So I think that's the reason why it was more internal. But I'm happy to have a look at that as well and to share. But otherwise, yes, they're more kind of hands-on material and really the material that you can use for social media or for your own activities, materials on our website that you can then use. But I'm happy to look into the quiz, and if it's possible to share, then I will share it with Anna, and then she can put it out there as well. Thank you. That was the question in the chat. Yeah, I see that there's quite a few questions on the quiz. So okay, so I will definitely come back on the quiz. It's good to see the interest on that. Yes, I hope to share it. I'm not sure exactly what kind of tool we use for that, but I will do my best to come back on that or more practically. Thank you. Great. Thank you so much. So that's it from the EU Commission. So now we continue in Swedish. So thank you so much, Anu. Thank you so much, Anna. It was absolutely pleasure and good luck. And I hope to see many activities, initiatives from Sweden. And I hope to see at least some of you also in Brussels or online. Yeah, I hope so too. Okay, bye bye. Då ska vi fortsätta med den svenska delen. Och då har jag försökt att samla på mig lite vad ni gjorde förra året. Och jag tänkte börja med Handelsbanken. Och jag tänkte kolla, är det någon från Handelsbanken som är med här idag? För då kanske ni skulle vilja berätta lite mer egentligen vad ni gjorde. Vi hade ju eran Diversity Tuesday. Och då vet jag att ni bland annat hade att ni var ute och gick och ni hade olika teman varje vecka. Har vi någon från Handelsbanken på plats? Nej, men som ni ser, de hade också t-shirtar, så de gjorde verkligen att det skulle vara synligt. För hela den här med Diversity Month handlar ju om att det här ska vara synligt. Nu ska jag bara titta här. Ja. Och sedan så har vi länsförsäkringarna. Har vi någon från länsförsäkringar med oss idag? Jag skulle berätta mer om aktiviteten. Det de bland annat i alla fall gjorde var att de hade ett seminarium. Och då bjöd de in en annan medlem som här är Anu Ritz. Och Anu Ritz, de var ju med på Årbergs röda lista. Och var inte så jämställda. Och sen på 4 år gjorde de ju en kulturresa och blev det mest jämställda börsbolag. Detta gjorde de inom 4 år. Och detta kan ni också se på en av våra förra. De var med på fredagskunskap också och berättade om det här. Och det är också väldigt bra. För man behöver ju inte alltid ta in konsulter. Utan man kan ju faktiskt använda andra medlemmar. Eller som vi brukar kalla andra bonuskollegor. Hade vi någon från länsförsäkringar med oss idag? Nej. Då fortsätter vi. ICA de hade ju en stor manifestation. De hade ju till och med att de liksom var på Sergels torg. Och där hade de ett tal till Sverige om människors lika värde. Och det gjorde de ett samarbete med Hudik-teatern. Och det är också några som de samarbetar med jämt. Och de hade även med Mind och det var också om psykisk ohälsa. Och min kollega Hasse var ju faktiskt på plats där på Sergels torg. Du kanske vill berätta lite mer om det? Om ingen från ICA är med så kan jag tror inte att det är någon från ICA. Alltså det var en helt fantastisk manifestation. De hade det som syns på bilden där, det är en barnkör bakom som sjöng jättevackert och sen var vi i publiken stod det kortet som jag har tagit där. Annie Lööf ser ni precis framför mig där, som också var med och manifesterade alla människors lika värde, och det handlar ju om det här med
personer med intellektuella funktionsvariationer, att de satts på institution förr och tidigare. Så att det var det de manifesterade om. Jättevackert och helt fantastiskt event just under Diversity Month. Toppen, tack Hasse. Och det här är klart, det här är ju ett väldigt stort event och det här kan vi ju kanske ta inspiration ifrån, för det kanske få av oss som kanske kan ta och fylla hela Sergels torg. Men å andra sidan, det som också Anna berättar om är att det här är ju också att vi ska berätta om vilka aktiviteter vi gör och att vi faktiskt också kan gå på varandras aktiviteter. Där hade vi haft en möjlighet att kunna gå både vi själva och ta med oss kollegor och gå dit och vara med. Och då är det ju faktiskt bra att vi faktiskt berättar att vi ska göra det här, så att man har möjlighet att vara med. Sedan så är det ju också väldigt mycket informationsmaterial som tas fram. Och där kan man ju sätta ihop sin egen logga med Diversity Month. Och att man kanske använder det både internt och externt. Som här Publicis har gjort. Eller Unicus gjorde så här. Att de använde en banner och satte ihop. Och det är också jättebra att kunna använda bara om man vill göra ett inlägg i sociala kanaler eller på sin hemsida. Och där finns ju också, som Anna också visade, finns ju statistik som ligger där. Det finns ju färdigt material. Då kan man ju bara ta den statistiken som är där och sätta ihop det med det här. För att visa att man står bakom det här eller att man vill sprida den här informationen. Och sedan så hade till exempel Kantar Sifo. Är någon från Kantar Sifo med här idag? För jag sa att ni var anmälda. Som vi berättade om den här fototävlingen som ni hade. Nej, det verkar inte vara någon. Men de i alla fall hade en fototävling och det var ju mycket att visa hur när äldre människor gör saker som man kanske inte alltid förknippar med äldre människor. Och det här hade de en vinnare. Och då fick de anställda ta olika foton och skicka in. Och det är också ett väldigt tydligt sätt för att få ett engagemang i frågan och visa. För jag tror också att det är viktigt att visa, liksom använda olika sinnen när vi arbetar med de här frågorna. Och här har vi andra och tredje priset. Och sedan här har vi samlat de exemplen som vi fick från förra året. Och jag vet bland annat Nordea, de har ju att de gör någon aktivitet varje dag. Och det kan ju vara att göra ett inlägg i sociala kanaler, de har event, de har också fotoutställningar. Och överhuvudtaget är det mycket seminarium som händer just nu. Och nu så vet jag, BBI Communication så i alla fall att ni var med här idag. Ni kanske vill berätta om ert event. Som ni också delade med om att vi är med. Hej Anna. Hej! Jag såg att Berätta. du var här längst ner på listan. Ja, jag ser det där. Berätta. Jo, så BBI, vad vi gör är att vi stöttar företag med både interkulturell kommunikation och språkutbildning. Och förra året så körde vi en öppen storytelling session som vi kallar Cultural Confessions. Så den är öppen till alla, så även företag som kanske vill ha det, ta det som en chans att fira på det sättet, fira Diversity Month på det sättet och hänga med och bjuda in alla kollegor, så kan man vara med. Och vad vi gjorde var att vi hade en interaktiv session, virtuell session där man delade med sig av confessions, alltså historier kring upplevda interkulturella situationer och kulturella skillnader och hur det kan stärka organisationer och arbetsplatser. Och vi tyckte att det var så kul så vi kommer göra samma sak detta året igen, för det var väldigt populärt och väldigt uppskattat av alla som var med. Så vi kommer köra en liknande grej i år och det kommer vara öppet för alla också. Så att ni får gärna följa oss om ni vill på LinkedIn, så kommer ni se när vi postar om det, för det kommer vara öppet igen. Eller om man vill ordna en egen mini-event av den här storytelling-sessionen på sitt eget företag, så gör vi det också. Det gjorde vi förra året för många av våra kunder. Så att om man vill ordna en lite mer intim storytelling-session med bara sina kollegor så går det också. Så att vi kommer ut med information om det snart, nu efter den här Pepp Hour som har fått oss att få en spark i baken för att köra igång. Så det är jättebra. Tack Anna. Super. Tack så mycket Maja. Var det några andra som såg er själva där på listan som skulle vilja berätta mer om era event? För det är alltid roligare när ni berättar själva än när jag återberättar. Hej Anna, vi är här från Handelsbanken. Ja, där var ni, vad härligt. Ja. Men vi kan bara säga att en jättebra sak som vi fick med oss, inte förra året utan året innan, var att vi gjorde ett samarbete med Unicus, med Anders Barnå. Och där vi faktiskt spelade in en föreläsning som Anders höll i jättebra, som fortfarande används
väldigt frekvent om just MPF och förutsättningarna i arbetslivet. Så det tycker vi var väldigt bra. Det var ett väldigt bra format och en väldigt bra samarbete. Sen hakar vi också på det här som du sa med diversity walks, så vi kunde försökte hitta lite enkla former att sätta fokus på frågorna. Det tyckte vi var inspirerande. Vi hade lite svårt att få ut det på ett bra sätt, men sen hade vi olika föreläsningar med olika teman på ganska brett förra året. Så att det känns, då var det ju bygga broar som var fokus. Nu känns det spännande att få sätta tänderna i nya aktiviteter. Men också använda de gamla förstås som vi redan har. Vi gjorde också en inspelning på bygga broar utifrån ett kulturperspektiv med olika länder. Hur är det att jobba med svenskar var temat, för att ha lite perspektiv och lite självdistans. Så det var också ett uppskattat inslag. Super, ja ni gjorde ju väldigt mycket olika grejer. Och det som också är roligt just nu när vi ändå har Handelsbanken på tråden här är att vi ska få komma till er, vi som är här i Stockholm och ni som kanske kan ta er till Stockholm. Nästa vecka så har ju vi medlemsträff hos er. Ja precis. Den 14 mars är det va? Mellan klockan 2 till 4 på Torsgatan. Så då ni som inte anmält er till den, och det är ju kopplat till förra fredagskunskapen om inkluderande rekrytering. Rekrytering, ja precis. Ja, jo. Ja, det ska bli jätteroligt. Ja. Så då anmäl gärna till den nu när vi ändå som sagt har Handelsbanken här. Tack så mycket Sandra. Tack Anna. Har vi några fler med oss och det kan ju även ni som inte var på listan, om ni som vill berätta vad ni har gjort. För som sagt var det är ju så mycket roligare när man får höra det direkt från er. Eller om det är någon som kanske vill berätta vad ni ska göra. För att det här är ju tillfället där vi ska inspirera varandra. Vi ser om jag hade något mer i min presentation så länge. Här var vi ju. Som ni ser, det är många olika grejer. Det var någon som hade här, ser jag, menssäkra toaletter. Och jag såg ju att Anu visar ett exempel på att prata om hur man kan koppla klimakteriet och karriären. Och det är också någonting som jag hoppas vi kan kunna ta upp på någon av våra fredagskunskaper. Men som sagt var, ni kommer få den här presentationen sen. Så att ni behöver inte sitta och skriva ner. Men jag ser Grant Thornton här hade ju en inkluderingsbingo. Och det skulle ju kunna vara någonting som man också kan ta de frågorna kanske kopplat till den här quizen som många var intresserade av. Har vi någon från Grant Thornton på plats? Ja, fråga precis. det. Jag är på plats. Men jag var inte anställd förra året så jag har bara hört talas om detta. Ja. Men jag vet att vi hade ett inkluderingsbingo som egentligen handlar om att upptäcka olika perspektiv och öppna upp. Och att de hade vi ute på borden i våra öppna ytor och man kunde ta en sån och samtala kring det här ämnet och ja, men helt enkelt aktivera tanken kring de här frågorna. Super. Och det är ju sånt här som är så intressant att ni delar sånt här på den här aktiviteten på Diversity Month hemsida där man ska dela aktiviteter. Och det är super om ni gör det, för då är ju till exempel kunna få tips om det här bingo till exempel. Man kanske kan visa upp det på något sätt, man kanske har någon länk eller sin quiz. För att återigen så... Det ska jag hälsa vidare, självklart. Ja, super. Men nu vet ju inte jag om ni kommer göra det här i år igen. Men det lät ju som en grej som man gärna skulle vilja göra igen. Ja, men den var rolig och uppskattad. Vi kommer att göra den ihop med någonting annat också, där vi försöker göra övningar i team och på individnivå kring att öppna upp perspektivet för fler infallsvinklar, tänker vi. Ja. Så. Ja, kul. Har vi, nu ska vi se här vad jag är i min presentation här. Nu ska vi se, nu ska jag dela igen. Ja, det var den sista frågan här. Vad ska din organisation göra i maj 2024? Vad har ni för tankar där ute? Låt oss veta. Ni behöver inte vara, ni kan liksom säga så här, ja men vi har tänkt att hyra Sergels torg så kanske det ändå inte blir av. Men det kanske ändå får någon annan bli inspirerad. Så det behöver inte vara satt i sten det ni nu delar med er av. Utan se det bara som att inspirera oss andra. Jag kan berätta kort Gärna. att vi tänker, Emrika Larsson från Sida, vi ska ha tema MPF hela året. Och vi tänkte dra igång det under maj månad. Med lite föreläsningar och utbildningar och så. Vi har inte riktigt landat i vad så men.
Och så kan jag berätta också en grej vi gjorde för många år sedan. Vi hade fikafrågor utifrån de olika diskrimineringsområdena, så hade vi som en liten folder så här, som man kunde ställa också ute på fikaborden med frågor på ena sidan och information om just det diskrimineringsområdet på andra sidan. Och så hade vi de olika temana liksom under en viss period. Super. Tack så mycket, Emrika. Har vi någon mer som vill dela med sig? Stort och så smått. Vi kommer ju även ha det här temat på Signature Event, och Signature Event kommer ju vara i oktober. Vi hoppas på 14 oktober, men det kan jag inte säga 100, att det inte är 100 satt än. Då har vi Signature Event och vi kommer ju köra det här temat. Och det vi har tolkat temat på svenska är vart är vi på väg? Det kommer vara vårt övergripande tema på Signature Event. Och det är också någonting som ni andra kan använda redan nu här under Diversity Month. Och vi sitter också och tänker nu på hur ska vi fylla det här. Men vi kommer också ha det här temat på fredagskunskapen. Här då sista fredagen i maj. Och vi kommer då samtidigt då, så vet jag, både Malmö och Göteborg kommer ha att man kan titta på fredagskunskapen ihop på de orterna. Medan vi i Stockholm kommer ha en träff några veckor innan hos medlemmen Tyrens. Men allt det hittar ni på vår hemsida. Hej, Jenny här från TCS. Kan inte dela med en snabbis bara. Hejsan. Vi har precis håller på att sätta ihop en Diversity and Inclusion kommitté eller council med en grupp av anställda. Så att vi kommer sitta ner med dem och sätta ihop ett schema för Diversity Month. Men det kommer antagligen vara massa olika kommunikationer, quiz, jättekul att få inspiration och se. Så absolut, om det finns exempel på quiz och sånt som används så är det jättekul. Men så vi kommer sätta ihop schemat här under kommande veckorna. Och det är ju väldigt roligt också. Ja, och det är väldigt roligt när ni går ihop i en grupp. Och som sagt, dela gärna på Diversity Month hemsida. Men sen också har ju vi en LinkedIn-grupp. Hasse, så jag hade lagt in länk här i chatten. Där ni också kan dela med er. Eller om ni har frågor, till exempel om ni har frågor om den här bingot eller något annat, att man kan dela där. För vi vill ju gärna att den här LinkedIn-gruppen är aktiv och att vi liksom generöst delar med oss av varandra. Absolut. Super. Tack. Ja, tack för inspirationen, Jenny. Har vi någon mer som sitter här på någonting som ni skulle vilja dela med er av? Eller kanske någon fråga eller någon utmaning ni har? För att här är ju verkligen tillfället att passa på. För det är ju inte ofta vi träffas på det här sättet. Nej. Men det som är så bra är att vi har ju spelat in den här fredagskunskapen. Så att ni får ju möjlighet att kunna titta på, eller så är det så här Pepp Hour menar jag. Så ni kommer ha möjlighet att kunna titta på den efteråt. Även Pepp Hour från förra året. Och sedan kan jag också rekommendera att titta på den här guiden som finns. Och den finns ju på de alla officiella EU-språken. Så titta gärna där finns det jättemycket tips och råd. Och också kopplat till de olika diskrimineringsgrunderna. Och det är också tips och råd som man kan ha oavsett om det är Diversity Month eller inte. Ska vi se, hade vi någon fråga i chatten eller ska vi se här? Finns forskning på hybrid arbetssätt, inkludering och mångfalden? Är det någon som har svar på det, om det finns någon forskning på detta? För det var ju någonting som kom upp som en fråga att kunna jobba med kring det här temat nu då. På liksom, vad är det liksom det framtida arbetssättet? Jag fick tidningen Kollegan igår. Och där var det en intressant etnolog. Han hade skrivit en bok om detta, tror jag, något liknande om detta. Hade du någon forskning, Hasse? Nej, alltså vi kan väl göra en spaning. Vi kan inte lova något till Angelica, förlåt. Och där kom det något. Perfekt. Ja, då har vi. Där gick det snabbt. Tack, Emrika. Där löste vi det snabbt och smidigt. Super. Men vet ni vad? Man brukar prata om akademiska kvarten i början, att man börjar en kvart senare. Här gör vi tvärtom. Vi slutar en kvart tidigare. Bild. Så, vad sa du? Bild. Så tack så mycket alla ni som har varit med här idag och bidragit med tips och exempel.
Just det, vi ska ta en bild, det var det Hasse sa nu. Så nu, ni som vill, sätt gärna på era kameror. Så ska vi ta en superstor bild där vi alla är med, så många som möjligt. Så att vi känner att wow, här är Diversity Chart. Det var härligt att se er. Ni ska bara se hur ni bara ploppar fram. Fantastiskt. Så ska vi se om det är några fler som ploppar fram. Nu ska jag se här. Nu är det ju Hasse som ska ta bilden, men nu ska jag ändå se. Ni får gärna ta bilder själva, för jag antar att alla ni som har satt på här nu är beredda på att vara med på bild. Titta, här ser jag DLA. Här sitter det ju grupp också. Perfekt. Hasse, får du till några bra bilder? Ja, jag hoppas det. Nej, men gör armar upp, gör någonting så att det inte bara ser så tråkigt ut. Så att det ser så att ni liksom tycker att det här är kul. Lite spontant gör vi detta. Att här, ja, härligt. Alla är på gång. Super. Fick du till en bra bild, Hasse? Ja, jag tror det. Ja, jag tror det. Ja, perfekt. Då så hoppas jag att ni går ut peppade inför den här fortsatta torsdagen. Och jag ser fram emot att få se era aktiviteter på ett eller annat sätt. Ha det riktigt bra idag. Hej då!